হ্যালো, দিস ইজ সানিয়া। আমি নিয়ে এসেছি আজকে চ্যাপ্টার রে অপটিক্স অ্যান্ড অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের শর্ট নোট। এটা খুবই 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 শর্ট নোটসটা। সো আই থিঙ্ক সো 5 মিনিটের মধ্যে আমরা যদি সেইভাবে পড়ি 5 থেকে 10 মিনিটের মধ্যে আমাদের এটা আরামসে কমপ্লিট হয়ে যাবে যদি আমরা একটু দেখি। খালি আমরা রিডিং দেব আর নোটসটা একটু ফোকাস করব। ওকে, তো শুরু করা যাক। একটু আগে আমি যে একটা ভিডিও দিয়েছিলাম ইলেকট্রোম্যাগনেটিক অ্যান্ড ওয়েভসের একটা শর্ট নোট বলতে ওখানে খালি ফর্মুলাগুলোই ইনক্লুড করা ছিল। ওগুলো পড়ে ওগুলো যদি ইলেকট্রিক ম্যাগনেটিক অ্যান্ড ওয়েভ একবার আমাদের এতবার নিশ্চয়ই আমাদের সামনে নিট চলে এসছে, অনেকবার পড়া হয়ে গেছে। সো একবার যদি আমরা ফর্মুলাগুলো ঝালাই দিয়ে দিই তো পরে আমাদের কোয়েশ্চেন করতে খুবই খুবই ইজি হবে। সো ওরকমই আমরা অপটিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্টের যে চ্যাপ্টারটা আছে ওটারই একটা শর্টস নোট পড়ব। শর্ট নোট যেটা নেব আমরা, সেটা নিলে আমাদের যে কোয়েশ্চেনগুলো থাকবে সামনে সেই কোয়েশ্চেনগুলো করতে খুবই সুবিধা হবে। তো তার আগে আমি কিছু বলে দিই যে এর অ্যানালাইসিসটা, তাই না? অ্যানালাইসিসটা বললে খুব হেল্প হবে আমাদের। ওকে, ঠিক আছে। Year wise number of question analysis 2023 to 2014 to 2015 দেখতে পাচ্ছি আমরা দুটো কোশ্চেন এসেছিল। 2016 তিনটে কোশ্চেন, তো মিনিমাম 2020 যখন কোভিড টাইম ছিল 5টা কোশ্চেন, 2021-এ 5টা কোশ্চেন এসছে, 2022 2023-তে তিনটে করে কোশ্চেন এসছে। দেখতেই পাচ্ছি আমরা অ্যানালাইসিসটা। তো ঠিক আছে, এবার আমরা শুরু করি আমাদের চ্যাপ্টারটা। ওকে, দিস আর শর্ট নোট। ঠিক আছে, রিফ্লেকশন, laws of reflection. The incident ray, reflected ray and normal to the surface of reflection at the point of incidence lie in the same plane. I is equal to R. This is the incident ray, reflected ray. Incident ray is equal to reflected ray. In vector form, R cap is equal to E cap minus 2 E cap into N cap object, point from which rays actually diverge, real. Virtual, point towards which rays appear to converge. Image is decided to reflected or reflected rays only. The point image for a mirror is that point toward which the rays reflected from the mirror actually converge, real image, or form which is the reflected rays appear to diverge, virtual image. Characteristic of reflection by a plane mirror: the size of an image is the same as that the object. For a real object, an image is virtual, and for a virtual object, the image is real. For a fixed incident light ray, if the mirror is rotated through or for an angle theta, the reflected ray turns through an angle 2 theta in the same sense. Number of image in inclined mirror. Find 360 by theta is equal to m. If m is even, then n is equal to m minus 1 for all position of object. If m is odd, then n is equal to m if object is not on bisector, and n is equal to m minus 1 if object at bisector. If m is fraction, then n is equal to integral part of a fraction. Spherical mirror, here is a spherical mirror. Principal axis, spherical surface, spherical mirror. Ray optics and optical instrument. Okay, this is a concave mirror, this is a convex mirror. Here is focus point, center. Mirror formula: 1 by f is equal to 1 by v plus 1 by u. F is equal to ki focal length of mirror, u is equal to distance of object, v is equal to distance of image. Valid only for per axial rays. Transfer magnification: mt is equal to h2 by h1 is equal to minus v by u. h2 is equal to height of image, h1 is equal to height of the object, both perpendicular of the principal axis of mirror. Longitudinal magnification: ml is equal to length of image is by length of object. For small object, ml is equal to minus mt square, mt is equal to transfer magnification. Velocity of image of moving object, spherical mirror. Velocity component along axis, longitudinal velocity. This is a spherical mirror. When an object is coming infinite towards the focus of concave mirror, 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f, 1 by v square, dv by dt minus 1 by u square, du by dt is equal to 0, is equal to v. Im is equal to minus v square u square, v
OM is equal to minus m square VOM. VIM is equal to d by v. dv by dt is equal to velocity of image is responded to respect to mirror. VOM is equal to du by dt is equal to velocity of object with respect to mirror. Formula applicable to a pair of object and real image position only. They are called conjugate position or foci. X1, X2 are the distance along the principal axis of the real object and real image respectively from the principal focus. X1, X2 is equal to F2. Optical power of mirror in diopter is equal to minus 1 by F, where F is equal to focal length with sine. Refraction plane surface. Of plane surface, loss of reflection at any refracting surface, incident ray, refracted ray and normal always lie in the same plane. In vector form, A into N into R is equal to 0. Product of refractive index and sine of angle of incident at a point of a medium of constant mu1 sine I is equal to mu2 sine R. Snell's law. Snell's law, sine I by sine R is equal to n12 is equal to n2 by n1 is equal to v1 by v2 is equal to lambda 1 by lambda 2. In vector form, mu1 frequency of light does not change during diffraction. Deviation ray due to refraction, angle of deviation. Reflection through a parallel slab. Imaged ray is parallel slab to incident ray of medium is same on both sides. Lenses, reciprocal of focal length of meter is known as power of lens. SI unit diopter, power of lens P is equal to 1 by F is equal to 100 F 100 by F diopter. Combination of lenses to thin lens of placed in contact to each other. Power of combination silvering of the surface of lens. When the plane surface silvered, F is equal to 2 mu minus 1. When convex surface is silvered, F is equal to 2 R by 2 mu. Optical instrument for simple microscope, magnifying power when image is formed, when image is formed at infinity. Thank you everyone. প্লিজ পরের যেটা চ্যাপ্টার আসে তার জন্য প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে রাখবে। আর থ্যাংক ইউ ফর দিস ওয়াচিং দিস ভিডিও। ওকে বাই। পরেরটা আমি খুব শীঘ্রই নিয়ে আসবো যাতে তোমাদের খুব তাড়াতাড়ি সহজেই রিভিশন হয়ে যায়।